So you may open this one for your reference lah. So apa yang ada dekat sini, I have two things for Tinkercad. The first one is the data sheet for 7408 AND gates and 7432 OR gate. Okay, kenapa saya perlu ni, nanti saya tunjuk kat you kenapa. Okay. And then the second one, this is a simple combinational logic gates yang mana yang kita boleh construct dekat Tinkercad dan cuba dapatkan dia punya output lah. Okay. So that saya buka dekat saya punya tutorial. Okay, so the first one is to design I'll create a new circuit. Okay, kita kena klik, sorry. Okay. Okay, so you have to click on circuit here. Okay, dekat circuit ni bila you dah klik baru you create new circuit lah. Okay, so this is basically the interface of the Tinkercad software. So I'll name it here as tutorial Tinkercad task 1, okay, which is this one lah. Okay, ini task 1, yang bawah ni task 2, okay. Right, so what you have to do is basically the first one, you have to find all the components which are related. So first sekali kita kena cari breadboard lah. So dekat sini ada search bar, you click on it, type on breadboard, pakai yang small ni pun dah cukup. Okay, so klik dekat breadboard tu and then tarik dia keluar, then just letak dia situ. Bila you letak, dia akan keluar dia punya ni lah. Nak tukar nama anything, just leave it there lah. Okay, you boleh zoom kecil besar. So kalau you place you punya mouse hover on top of it, dekat sini tunjuk dia punya connection. Okay, kalau you letak macam ni, okay, maksudnya connection dia they are interconnected internally. Yang ini secara menegak lah, meaning that this has a connection between them, all these five holes. Dia tak ada connection dengan yang sebelah ni. Okay, yang ini line dia ke menegak, ni pun sama menegak. Okay, this one dia secara melintang. Okay, ni line dia melintang ke kiri dan kanan ni lah. Ini pun sama, means that between this line dengan this line tak ada connection unless you letak jumper. Same goes for this one. Okay, and then what else do you have to find? You have to find your LED. Okay, so click one, letak dulu mana-mana. Alright, letak pakai red, nak tukar warna pun boleh. Okay, nak tukar yellow, nak tukar green pun boleh, tak ada masalah. And then look for switch. Pakai yang bawah ni. Okay, IP switch ni letak dulu dekat mana-mana. It is okay. And then what else? We need resistor. Okay, so resistor ni dekat sini kita ada dua input, so tarik dua. Put two of them, and then another one for the apa ni, untuk LED ni nanti, so 3 lah. And then kita cari IC kita lah. Saya nak buat first one tadi adalah AND gate 740408. So kita cari 7408
Okay, so quad AND gate, klik dan place dia dekat mana-mana. Okay, so this is good. Last one, kita punya power supply. Okay, power supply kita pakai yang bawah ni. Okay, this one. So this is the source of your input. Okay, so make sure the voltage is 5 volt sebab all this IC VCC atau VDD dia memang 5 volt. That is the supply voltage. Alright, so now you have all your components which are related untuk kita dapatkan output IC ni. Then can close this one. Okay, so first one is you want to make sure that your ground and your power supply are connected to the breadboard. So kita tahu merah ni positif. Positif meaning that it is the 5 volt tu lah. So you boleh masukkan ke positif. And then you boleh tukar color lah. Okay, so kalau saya prefer pakai merah untuk live, untuk source lah. And then this one negatif, saya suka pakai black. So saya tahu yang warna hitam adalah untuk ground, yang warna merah adalah untuk VCC. Okay. Okay, so you may rearrange them lah. Okay, regarding the arrangement, that is up to you. Tak ada masalah as long as the connection is correct dan tak terlampau mengelirukan. Okay, there you have your connection to the bottom row of your VCC dan juga ground. Then you want to make sure yang atas ni pun dapat juga. Okay, so you make the connection macam ni lah. Kalau saya I'll take the red one to be connected there, and then my ground as well to be connected on top of it somewhere right there. Okay, so now this ground and this ground are connected to the ground of your power supply. The source here of your VCC is also the same with this one, which are connected from your positive port of your power supply. Okay, then this IC basically kalau you hover dekat atas dia pun you can get the name of the pin macam ni, input 1A, input 1B, output 1 and so on. Okay, and then you may refer to the datasheet here. Dekat sini kita boleh dapat sebenarnya dia punya kedudukan kaki, right? So this is what available in the 7408 tu tadi, yang warna hitam panjang tu. Dalam dia ada 2 input AND gate. Okay, AND gate, AND gate, AND gate, AND gate. Setiap satunya ada 2 input, nampak? 1 2 1 2 1 2 1 2 and output 1, right? So these pins represent where the input and output of these AND gate pins are. So the first one ni, kita ada A1 and B1 as the input, Y1 adalah output. Yang ini A2, B2 input, Y2 adalah output. Pin 7 adalah ground, pin 8 output, pin 9 dengan 10 adalah input of the third AND gate. Pin 11 is output, pin 12 and 13 is the input, 14 is VCC. Okay, so you should have already know how to make sure bila you ada macam ni, mana satu pin 1, mana satu pin 7, mana satu pin 14 and anything. Just look for this dot here ataupun ni dia punya what we call this, dia punya macam ada, bukan lubang lah, dia macam memang dia buat bentuk tu berlekuk sikit. So if you place them like this, your berlekuk or this dot is on your left hand side. So pin yang bawah ni adalah pin 1. Okay, input 1A, input 1B, output 1. Output input 2A, input 2B, output 2. So input input output untuk the first AND gate. Input input output second AND gate. Ini adalah ground. Input input output for the third AND gate.
input output for the fourth AND gate. Tengok nama je 4B, 4A, 4. So maksudnya 3 ni related. Yang ini 3B, 3A, 3. So these 3 related. This one power. Okay, so the first one to do is kita connectkan dia punya ground which is here. Okay, this line you nak tarik dari mana pun boleh. So saya tarik dari sini, connectkan ke line hitam. So maksudnya kita dah letak connection ground to this AND gate. Okay, and then the second one is VCC. So saya tengok dekat sini power. So saya connect ini kepada merah. Dia tak tukar color. Okay, so IC ni dah ada connection kepada VCC dan juga ground. And then this switch will be your input. So this switch ni macam ni, dia maksudnya ini adalah high. Maksudnya dia what we call it, di sini yang kita nak tentukan 0, 0, 0, 1 and everything. So kita guna 2, 1 and 2. But we need to connect them to the VCC as well as the ground lah. So sini saya dah connectkan dia kepada VCC dan saya limitkan menggunakan resistor. So this resistors are used to limit the VCC before it is being used by the switch, supaya switch tu tak rosak atau tak terbakar. So ini adalah VCC, masuk dulu ke sini dan connect direct ke pin 1 dengan pin 2. So kita akan guna dua ni lah. And then kita kena ground them as well. So kita groundkan dia. Okay, sebab kita ada masuk positif, kita kena ada keluar negatif juga. And then output, okay, saya pakai LED hijau. Saya letak dia dekat sini. Sebab apa? Sebab dia kena ada connection dengan cathode, kena ada connection dengan this terminal to the VCC. Output of this IC nanti dia akan jadi input untuk anode ni nanti. So masuk dekat anode, dia akan menyala atau tak, and then dia akan groundkan dia akan groundkan output tu. Okay, so boleh je kalau saya nak buat macam ni, then saya make satu connection. I'll use another color, grey. Okay, dari sini ke sini. Okay, so meaning that tak cantik lah pula grey ni. Saya pakai pink lah. Okay, so dekat sini ada connection pun boleh, tak ada masalah. As long as the cathode is connected to the terminal 1. But I would prefer to connect them directly je lah. Saya letak. Okay, cathode ni dengan terminal 1 ni memang dekat satu line yang sama. At the same line, meaning that dia ada connection lah. Okay. Right, so I think that is done. Now, kita nak cuba dapatkan output of these things here. Menggunakan this table. Kalau low, dia low. Low, high, low. High, low, low. High, high, baru high. Maksudnya 0, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 1 baru jadi 1. Okay, so saya nak guna salah satu daripada AND gate ni. So saya nak pakai yang input 1A dengan output 1 ni lah. So the input where I have to obtain is the one from here. So this is basically for A. This one is for B. So saya tarik satu dari sini. Saya tanda kuning hijau lah. Saya tanda yellow lah sebagai the input. Okay, so saya tarik satu, you boleh terus masuk macam tu. Tak ada masalah, tapi tak cantik lah. Okay, I would prefer to loopkan dia sikit dekat celah-celah tu supaya just make sure dia tak connected tu je lah. Okay, just make sure you tak pinkan ke mana-mana lubang lah. Maksudnya dia connection dia from 1 here dan masuk ke input 1A. So ini adalah A. And then B saya pakai warna hijau, sama juga saya guna belah lain pula.
Saya masukkan dekat 1B ni lah. So basically the arrangement of this jumper, you boleh guna you punya imagination as long as connection dia betul. So sekarang input A dah ada, input B dah ada, output kita nak masukkan ke N0 ni. So saya pakai lagi warna lain, blue pula. Output dia dekat output 1, so saya tarik dari sini masuk ke N0 punya connection. So N0 masuk ke sini and then cathode masuk ke terminal. Meaning Z now sekarang saya dah ada connection saya. Cuma sekarang saya nak test betul ke saya boleh dapat output sama macam this truth table. Bila A kosong B kosong dia akan tak menyala. So saya kena tekan start simulation. And then saya boleh main dengan ni. Tapi sebelum tu, you might find this situation, contohnya macam ni lah, saya delete ni saya terlupa dan saya start simulation. So dia akan dekat sini akan keluar gambar macam ni lah, macam warning, kata dia there is a problem here. So bila dia tunjuk, dia akan beritahu lah apa dia punya problem. So problem dia this device broke because of voltage at pin 1A 5 volt with maximum VCC 0 volt. Sebenarnya apa yang terjadi, dia tak ada nilai VCC connected to it lah. Stop dulu. So make sure VCC dengan ground tu connected betul-betul sebelum you simulate. Kalau tak, nanti dia akan susah nak dapat output lah. Sama ada dia tunjuk macam tadi tu ataupun tak, output tak dapat. Kalau you klik tak ada gambar apa-apa dalam diagram ni, meaning Z, it is okay lah. So now apa you kena buat, you kena test betul atau tak you punya connections ni compared to this truth table. That is the only way you know your connection is correct. Cara nak tahu you punya circuit connection tu correct adalah dengan proofkan output menggunakan dia punya truth table punya output. Now this switch here, yang ini kalau set 3 and 4 you boleh ignore lah. Sebab sekarang saya connectkan 1 and 2 saja, which is A and B. So in this situation here, this is a 1-1. Maksudnya kita on kan dia. Kalau nak off kan dia, kita tolak dia ke atas. Right? So this is 0-0, low and low. So low, dia low. So dia tak menyala. So it is okay. 0-1, it should be low as well. Dia tak menyala. So masih okay. Kalau 1-0 pun tak menyala. So dia tak menyala lagi. 1-1 dia akan menyala. So bila saya jadikan 1-1, dia menyala. Nampak? Hijau tu kan. Nampak hijau tu menyala. So meaning that bila saya dapat proof the output of my circuit which is same with the truth table, meaning that your circuit is correct. Itu cara you nak tahu circuit you betul atau tak. Then saya nak tukar pula. Instead of using AND gate, saya nak guna OR gate 7432. So saya cari 7432. So this is an OR gate. So saya place dia dulu dekat mana-mana. So just replace sahaja kedudukan dia pada tempat yang tepat macam ni lah. Untuk kita, sebab input dan output dia sama. Input dan output pin dia, they are the same. Tengok macam ni. Pin 1 and 2 input, pin 3 output. 1 and 2 input, pin 3 output. So lebih kurang lah sama memang. Cuma gate dekat dalam je yang berbeza. So what I have to do is just replace this. Ini saya tarik, letak dia kat tempat lain dulu yang tak ada connection. Letak dia dekat tempat yang tak ada connection. Then this one replace, masuk ke sini. Betul tak? Ground kat sini. Input 1, input 2. So this is okay. Then kita boleh check lah. Compare juga dengan
dia punya truth table. Okay, so saya jadikan dia kosong-kosong dulu, off dulu dua-dua. I off. Kenapa? Oh, tak boleh, kena simulate dulu lah. Saya simulate dulu, saya jadikan dulu kosong-kosong. Alright. So 0, 0 dia akan low, tak menyala. So tak menyala, okay. 0, 1 menyala, 1, 0 menyala, 1, 1 menyala. So saya cuba 0, 1 menyala tak? Okay, menyala. Then 1, 0 menyala juga, so betul. And then 1, 1 menyala juga. So meaning that I'm having the correct connection. Okay, so maksudnya connection saya ni betul lah. Right, so that is how you utilize this software. So that is your first example. Now we move on to the second example, iaitu dengan constructing of these circuits. Okay, so when you are constructing this circuit, basically you have to make sure that you know what are the output of Y. Okay, baru kita boleh dapatkan dia punya truth table. So dekat sini saya visiblekan lah saya punya output. So this is B bar. And then this is AC. Sini adalah A bar. Okay, ini cara nak dapat boolean expression kat ujung ni. So you make sure you know how to obtain them. Yang ini adalah A, B bar, C. This is A bar dengan B. This is A bar ke A bar, A bar. This is A bar B. Then this is A bar B, C. And then the last output is A, B bar C and OR kan dengan A bar B, C. So you dapat dia punya output dekat situ. So once you dah dapat ini, then you know how to design dia punya truth table. So this is the truth table lah, A, B, C and Y. Whichever product available here, jadikan dia satu. So this is A, B bar C, iaitu 101. So 101 jadi 1. A bar B, C adalah 011. So 011 becomes 1. The rest tu jadikan kosong. Sebab dia tak ada output dekat dalam diagram ni. So that is how you obtain your Boolean expression, which is Y equivalent to A, B bar C plus A bar B, C. And how you derive them to becomes this truth table. Whichever products available here, make them 1. Yang mana ada dekat dalam ni, jadikan dia 1. There you have your truth table. So now you construct this circuit on the Tinkercad and then test them by using these logic gates and this truth table. Okay, so basically the same rules apply. Okay, I think it is this one. Okay, saya dah buat dah benda ni. This is my circuit lah. Alright, so this is a circuit that I have already constructed. Okay, so kalau you tengok it is a bit tricky lah sebab what happened ni? Okay, sebab dia ada banyak jumper saya pakai dan saya differentiatekan in size, in their color lah. Okay, so if you are using your switch, the IP switch, make sure dekat sini ada 3 A, B, C. So I have to connect the input of this switch to VCC, but make sure using the resistor lah untuk limitkan dia punya power. And then ground them. Okay, 74HC04 is for OR gate, 7408 is AND, 7432 is OR. So saya pakai 3 gate. Sebab apa?
sebab solution dia memang ada 3 variable A, B, C. So saya pakai 3 and then saya ada satu dekat sini NOT gate, dekat sini ada AND gate, dekat sini ada OR gate. So saya kena pakai all 3 gates lah. Okay, and then 74AC ni is used to invert your input. So this is 1 is assumed as A, 2 as B, 3 as C. So 1 masukkan ke input 6, saya masukkan ke input 6. Kalau you nak masukkan input 1 pun tak ada masalah. So this one is A, masuk dekat input 6. Output dia adalah A bar. Ini adalah B, masuk ke input berapa ni? Tak nak keluar. Input 5. Output 5 ni adalah B bar. Okay, yang ni pin 3 ni adalah C, masuk ke input 4. Output 4 ni adalah C bar. So that is how you obtain bar punya input. Kalau you nak pakai yang input tak ada bar, dan you pakai output input connection sama line dengan dia punya input ni lah. So this is macam ni B. So ini pun adalah B. So nanti kita tengok dia punya connection betul atau tak. Okay. So the first one is okay. Kalau kita tengok, saya lupa pula nak beritahu. Saya dah connectkan ground dengan VCC. So sepanjang ni adalah ground. Saya connectkan ke sebelah ni sebab saya pakai 2 breadboard kecil. Di sini pun ground, sini VCC, dekat sini pun saya connect VCC. Lepas tu saya connectkan pula kepada bawah VCC, ground saya connectkan pula ke sini. So make sure all these two lines on the above part or the below part ni mesti connectkan kepada VCC atau ground, mengikut warna lah. Kalau dia ground, kalau dia VCC, okay. Kalau you termiss salah satu ni, ini termiss ataupun ini termiss, then one of them takkan ada connection. So nanti you takkan dapat dia punya output lah. Okay, we look into the first one. This AND gate is, okay, kita tengok ini. NOT gate is B bar. So saya dah tarik sini ya. B masuk ke input 5. Okay, so output dia dekat sini adalah, output 5 ni adalah B bar. So dah ada dekat sini. This one is here. And then A dengan C. So I place 1A input. Okay, this is A. Saya tarik ke sini. So inilah, ni A. Saya masukkan ke input 4. And then saya tarik satu C. So this is C. So C masukkan ke input 4A. A tadi 4B, automatically output 4 is AC. So this one. Right? And then dia masuk ke another gate yang mana nak combinekan between B bar dengan AC ni tadi, dapat A, B bar, C. So tadi AC saya jamkan ke ni output 4 masuk ke input 3B. So sini adalah AC. And then saya tarik satu B bar. So this is B. Dekat line ni B. Sebelah dia ni, output 5 ni adalah B bar. Saya tarik and then enter it dekat input 3A. Okay, so output 3 ni adalah A, B bar, C. Which is here. Okay. Then I'll be doing the second part here. A bar, so saya tarik satu A masuk ke input 6, output 6 ni adalah A bar. Dan A bar dia akan endkan dengan B. So this is A bar, saya masukkan ke input 1. And then this one is B. Ini kan, ini datang dari sini, connect ke sini, ini adalah B. So B masukkan kepada input 1B. Okay, then this will becomes A bar dengan B. Saya jamkan ke input 2A, yang mana saya akan combinekan dengan satu lagi input iaitu C. So saya tarik satu ni C, jumper masukkan ke input 2B, input 2A A bar B, input 2B C. So dekat output 2 ni jadi A bar B C. Right? And then what happens? These two output of this AND gate saya connectkan kepada two input
OR gates. So 74HC. So tadi output yang atas ni A, B bar C, this one. A, B bar C saya masukkan ke input 1 A. And then A bar B, C saya connectkan kepada input 1B. Automatically output 1 ni akan dapat A bar B, A, B bar C plus A bar B, C dekat sini. So output ni yang saya connectkan ke anode of the LED. Cathode connectkan kepada terminal 1 dan connectkan terus kepada ground. Okay. Dan selain daripada itu, jangan lupa ground of your ICs. Semua ni 1, 2, 3. And then the VCC of each, power of each IC. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. There you have your circuit. Okay, so it is a bit tricky lah dekat sini. Bila you connect, make sure you tengok you connectkan kepada pin yang betul lah. Okay, I'm hoping you are familiar with that lah, sebab you pun dah pernah pakai sebelum ni. Okay, but in case kalau ada any of you yang tak berapa familiar, you can ask me lah, saya boleh tolong you. Okay, and then kita boleh test betul tak dapat macam ni. Right, so what I have to do is I have to start the simulation. Okay, so it is 5 volt. And then so I'll test. This is 111. Saya switchkan jadi 000. So this is now 000. So 000, the output Y which is here dekat LED ni tak menyala. So betul. 001 tak menyala juga. So 001. 010 pun tak menyala. But 011 dia akan menyala. So bila saya turunkan ni jadi 011, make sure this is lighten up. Okay, so dia menyala. Meaning that setakat ni 0 sampai 3 tak ada masalah. Jawapan saya betul. Next one 100. So saya jadikan dia 100 dulu. Dia tak menyala. 101 menyala. So 101 it should be lighting up. Okay, so saya boleh jadikan 101. So dia menyala. Meaning that it is correct. Sampai setakat 5 ni masih okay. 110 tak menyala. So 110 tak menyala. Dan 111 pun tak menyala. So 111 pun tak menyala. So maksudnya circuit saya ni betul lah. So my representation of this circuit is actually represented in my Tinkercad with this circuit. Maksudnya circuit saya yang ini adalah betul berdasarkan circuit yang ini. Sebab how I know it is correct, I am able to prove this truth table. It means that this circuit is correct. Right, so that is basically what you have to do for your labs lah. Okay, you have your circuits or you have your Boolean expression, and then draw them on the Tinkercad. Obtain your truth table. Truth table ni you kena obtain sendiri lah, macam mana saya obtain tadi. Okay, I obtain them here. Once saya dah dapat, saya tahu mana yang jadi high, saya masukkan dalam table, saya highkan dia. Yang mana tak ada, saya jadikan low. Dan bila saya simulate, saya kena ikut table ni. Okay, so regarding your labs, what you have to do for your answer is, the first one is to make sure you snap this diagram. Okay, this whole diagram stating that this is your circuit. Okay, so that I know, saya boleh check circuit you betul atau tak. And then the next one is the combination of the output according to this table. Macam ni lah, you kena snap lah satu-satu. So mana dia pergi? Mana dia guys? Okay, so the first one, you snap this diagram as the answer for the assessment for this one. Okay, overview of the complete circuit construction. That is one diagram.
And then this one you ada 8 diagram. How it is 8? So kita tengok balik. Okay, possibilities of the truth table lah. Okay, so when it is 0, 0, 0, then dia akan padam. So you simulate 0, 0, 0, dia akan terpadam, snap 1. Then paste dekat you punya answer. And then 0, 0, 1 pun terpadam. So buat 0, 0, 1, still tak menyala. Snap, letak 1. 0, 1, 0 pun tak menyala. So proof kan. 0, 1, 0 tak menyala. So snap, letak kat dalam answer. 011 menyala. So 011 menyala, snap, dan letak dalam answer. So that is how you paste your answer lah. So there will be 8 diagrams here and then 1 diagram for the whole part of the assessment. Okay, so dekat sini ada 8 gambar. Dekat sini ada 1 gambar. So there will be 9 snapshot lah yang you kena paste kan. Alright. So that is the Tinkercad punya exercise. So you may try them by yourself lah. Nanti I will share this video with you guys lah. Okay, cuma yang ni connection ni you kena make sure you know, you understand how to do it. Okay. So that is about Tinkercad, and then I'll move on a little bit sikit lagi berkaitan dengan Minterm dengan Maxterm. So for example here, if you have a truth table of a 3 variable as shown here, okay, A, B, C, 0, 0, 0 up until 1, 1, 1. So how do you obtain your Minterm? Minterm is the SOP, sum of product. So if it is 0, 0, 0, as how I discussed last week, 0 will be treated as bar for Minterm. Maxterm, it will be treated as no bar. So this one dia akan jadi A bar, B bar, C bar, darab sebab dia Minterm. Kalau Maxterm dia tambah A plus B plus C. Okay, 110 A, B, C bar. For Maxterm, A bar plus B bar plus C. So dia terbalik yang bar dengan tak bar ni. Okay, so Minterm dia for A bar, B bar, C bar as M kecil 0. Minterm 0, Minterm 1, Minterm 2, Minterm 3. Sebab tu you pakai huruf M kecil. Maxterm, you kena pakai M besar. Maxterm 0, Maxterm 1, Maxterm 5, Maxterm 7. This is according to dia punya value lah. Okay, sebab kita tengok nombor dia pun macam 4 ni memang untuk 4 lah sebab 100. 100 is 4. So this is Minterm number 4. Okay. So for Minterm, if you have an equation something like this, F equivalent to A bar B C plus A B bar C plus A B bar C, A B bar C bar plus A B bar C plus A B C bar plus A B C. Okay, so sebenarnya yang ini you can represent them by using the Minterm for your boolean expression ni lah. So macam mana kita nak tengok, kita cari dululah A bar BC ni, A bar BC is M3. So you boleh gantikan dia jadi M3. And then A B bar C bar is 4, jadi M4. A B bar C is 5 A B bar C is M5. A B C bar is 110 iaitu M6. And then A, B, C is 111, which is M7. So you letak F with the function with the variables of A, B, C is equivalent to M3 plus M4 plus M5 plus M6 plus M7. Ataupun you boleh represent F with the function of A, B, C equivalent to sum of Minterm 3, 4, 5, 6, 7. So the Minterms present in F corresponds with the ones of F in the truth table. So yang mana yang jadi 1, inilah, ini 1, ni semua ni jadi 1 kan. Maksudnya 3, 4, 5, 6, 7, 1. 0, 1, 2 tu adalah 0. Sebab apa? Dia tak ada dalam equation ni. So itu yang you gantikan. So Minterm dia ambil yang ini.
ataupun you boleh guna dia punya sum macam ni. So that is the other way to represent f daripada this function. Okay, kalau Maxterm, example you are having this equation here, f equivalent to a plus b plus c multiplied with a plus b plus c bar multiplied with a plus b bar plus c. So how do you represent them? A plus b plus c is actually here, which is M0. M dia huruf besar. So you letak M0. Okay. Then you have A, B, C bar. A, B, C bar, which is here, which is the Maxterm is M1. And then A, B bar C, A, B bar C adalah M2. So saya gantikan dia jadi M2. So this is the first representation which is equivalent to this one. Or you can write down macam ni, tapi dekat sini simbol sum dia lain lah, dia jadi untuk pi tu. And M dia adalah Maxterm, so huruf M besar. So 0, 1 and 2. Okay. So the Maxterms present in a F corresponds with zeros of the F in the truth table. Tadi ones, sekarang zeros. So ini yang 1. Yang tak ada dalam 1 ni adalah zeros. Yang zeros ni jadi Maxterms, yang 1 ni jadi Minterm. Okay. So that is basically about Minterm dengan Maxterm lah. The reason why I include this example here is that I forgot to include them during your tutorial tutorial SOP dengan POS tu. Okay, dekat tutorial SOP POS ni sepatutnya ada Minterm dengan Maxterm. So saya termiss that one out. So saya masukkan dekat Tinkercad ni sekali lah. So you can refer it here lah, ada dekat sini So they are here. So you can download and use them for your reference. Okay, yang ini saya tak letak lah dia punya output ni. You have to do them by yourself as well as the truth table. Okay, so because that is the way on how you obtain your output. Kalau you tak buat, then you tak boleh dapat dia punya output. Okay.